ক্লাস স্টার্ট করছি। Last class I started dipole. Now we will see electric field due to a dipole. Okay, electric field due to a dipole. Okay, so give heading electric field, due to a dipole. একটা ডাইপোলের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। ওকে, নাম্বার 1, at an axial point. At an axial point, that means the point is on the axis of the dipole. Okay, means along the length of the dipole. Let us consider dipole having charge minus q and plus q. Separation this is 2L. Here O is the center of the dipole. That means this length is L and this is also L. Total length of the dipole is 2L. Now this point is A, this is B. Okay, plus Q charge is situated at A and minus Q at B. Now let me choose a point along the axis of the dipole. This point is P, and P is at a distance R from the center of the dipole. Okay, the point P is at a distance R from the center of the dipole. Now we are going to find net electric field at P. Actually, dipole means there are 2 point charges. We already know the formula for electric field for a point charge. একটা পয়েন্ট চার্জের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফর্মুলা আমরা জানি। কি ফর্মুলা? kq/r². Here we have 2 point charges, plus q and minus q. So first we will find electric field at P due to plus q charge. Then we will find electric field at the same point due to minus q charge. Then we will add them according to the law of vector addition, and we will get the resultant electric field. ঠিক আছে? স্যার এই পিটা আপনি কি একটা মানে পয়েন্ট নিয়েছেন? হ্যাঁ, একটা পয়েন্ট। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট আমরা কি দেখছি? ইলেকট্রিক ফিল্ড at P due to the charge plus q, due to the charge plus q. ঠিক আছে, তাহলে plus q চার্জের জন্য electric field is E suffix A, because the charge is placed at A, that's why the suffix is given A. Here it is k q divided by square of the distance, which is AP square. So it is k q divided by AP square. What is AP? AP is nothing but R minus L. This is R, this is L. So remaining distance is R minus L. Clear? So this is R minus L whole square. And what is the direction of this field? We know that for a positive charge, the direction of electric field is away from the charge. তাই না? তার মানে এই দিকে। This is EA. So in bracket we can write along AP. Along AP. Clear? Next. Electric field at P due to the charge minus q. কি হবে? EB হবে, because minus q is situated at B. So formula is kq by BP square. Distance between B and P is BP.
and the charge is negative, although I have not given this negative sign here because here I am going to write the magnitude of electric field at P due to the charge minus Q. Clear? মাইনাস কিউ চার্জের জন্য আমরা পি পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ম্যাগনিটিউড বের করছি, তাই নেগেটিভ সাইন আমরা দিলাম। সো কে কিউ বাই বিপি স্কোয়ার, বিপি from O to P distance is R and O to B this is L, then this will be R plus L, then whole square. Okay, and we know that the direction of electric field due to a negative charge is towards the charge, চার্জের দিকে ডাইরেকশন, তাহলে কি হচ্ছে along হচ্ছে P থেকে B এর দিকে, along PB। ঠিক আছে, তাহলে এবার আমাদের কি করতে হবে, নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড, রাইট? নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড, নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড at P, this is E is equal to কি হবে বল দেখি তোরা, কে বলবি? স্যার EA মাইনাস EB। EA মাইনাস EB, কেন EA মাইনাস EB হলো? স্যার cos 180 ডিগ্রি বলে, মানে অ্যাঙ্গেলটা ওদের মধ্যে 180 ডিগ্রি। আচ্ছা, স্যার ওরা দুজনে স্যার অপোজিট সাইডে ডাইরেকশন আছে অফ বলে ডাইপোল মাইনাস থেকে প্লাস চার্জের দিকে হয়, আমরা সেই ডাইরেকশনটাকেই নিচ্ছি হয়তো। হ্যাঁ ডাইরেকশন অফ ডাইপোল মাইনাস থেকে প্লাস, হ্যাঁ ঠিক আছে। আর এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড ই এটা বেশি আছে, ইবিটা কম আছে, ঠিক আছে, ইবিটার ম্যাগনিটিউডটা কম, দিস ইজ ইবি, তো রেজাল্ট্যান্ট ইজ ইএ মাইনাস ইবি, ইএ ইজ ইকুয়াল টু কে কিউ ডিভাইডেড বাই, স্যার বল। স্যার বলছি ইবিটা যে বেশি, এটা মানে সরি ইবিটা যে কম স্যার, এটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারছি? আচ্ছা দেখ, এই ইএ আর ইবি দুটো এক্সপ্রেশন অবজার্ভ কর না, বুঝতে পারছিস না? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। এবার বুঝতে পেরেছিস? ডিনোমিনেটরে হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ছোট আছে, আর স্যার ই এর ই এটা কম আছে ডিনোমিনেটর, হ্যাঁ হোল থিং ইজ বিগার দ্যান হ্যাঁ ইবি। আচ্ছা আচ্ছা, স্যার বলছি আপনার কথা প্রচন্ড আটকে যাচ্ছে। এটা তো নেটের প্রবলেমের জন্য হচ্ছে, তাহলে আমার ভিডিওটা অফ করে দে দেখি, শুধু স্ক্রিন শেয়ারটা দেখ। তা আপনার ভিডিও আমি তো অফ করতে পারবো না। তুই পারবি না ওখান থেকে অফ করতে না? আচ্ছা কেন, আচ্ছা দুটোর মধ্যে একটা অফ করা যায় না? না ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে তো নেটের প্রবলেম, কিছু করার নেই। স্যার বল। স্যার বলছি ওই যে ইবি ইকুয়ালস টু কে কিউ বাই বিপি স্কয়ার, ওটা ওটা কেন বললেন? বিপি স্কয়ারটা আরেকবার বলবেন? হ্যাঁ ইবি, ইবি মানে পি পয়েন্টে যে চার্জ আছে তার জন্য পি পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড। আমরা কি জানি পয়েন্ট চার্জের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড কি হয়, কে কিউ বাই আর স্কোয়ার, মনে আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে কে চার্জটা হচ্ছে কিউ, মানে ওই মাইনাস কিউটারই ম্যাগনিটিউড কিউ লিখেছি, ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার। আরটা কত, বি আর পি এর মধ্যে ডিসটেন্স কি, বিপি, তো আচ্ছা, B বোঝা যাচ্ছে? স্যার হ্যাঁ। বলছি ই এ যেটা মানে ওটা আর মাইনাস এল স্কোয়ার হলো, আর ইবিটা আর প্লাস এল স্কোয়ার কেন হলো স্যার জায়গাটা? এই তো দেখ না, আমি বলছি পি থেকে এই এতখানি ডিসটেন্স তো আর আছে তো, আর বাকিটা তো এল আছে, তা টোটালটা কত হবে, আর প্লাস এলই তো হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হলো। হ্যাঁ পি থেকে ও অব্দি আর আছে, ও থেকে বি অব্দি এল, দ্যাট মিনস টোটাল ডিস্টেন্স ইজ আর প্লাস এল। ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ কিন্তু ওটা স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। বি স্কয়ার কেন বললেন? ওটাই স্কোয়ার তো কে কিউ বাই আর স্কোয়ার, স্কোয়ার তো আছেই তো, ফর্মুলাতেই তো স্কোয়ার আছে। আচ্ছা। ইলেকট্রিক ফিল্ড তো কে কিউ বাই আর স্কোয়ার, জানিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। তো ফর্মুলাতেই তো আর এর স্কোয়ার আছে, তো সেই ফর্মুলাটাই আমরা ইউজ করেছি, বুঝে গেছে? আচ্ছা
আমরা কিন্তু দুটো কি তিনটে ফর্মুলা এখনো অব্দি ডিরাইভ করেছি এখানে, তার বেশি কিন্তু করিনি। যা হচ্ছে তার অ্যাপ্লিকেশন গুলোই হচ্ছে। স্যার ইনফ্যাক্ট যে কুলম্বস লটা তো ডিরাইভ করা যায় না, ওটা তো একটা এক্সপেরিমেন্টালি ভেরিফাইড, তাই না? এবার ওইটা থেকেই সবকিছু শুরু হয়েছে। বল, আর কেউ কিছু বললে? স্যার বলছিলাম ওটা কে কিউ করেছেন, ওটা তো প্রোডাক্ট অফ দ্য চার্জেস হয় না? প্রোডাক্ট অফ দ্য না, ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফর্মুলা দেখ না, কে কিউ বাই আর স্কোয়ার আছে তো আগের ক্লাস, ভুলে গেলি? ইলেকট্রিক ফিল্ড, ইলেকট্রিক না না স্যার ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড। স্যার ওটা Field আছে। কুলম্বস, এটা স্যার কুলম্বস লটা লাগাননি আপনি? আরে কুলম্বস ল, আচ্ছা 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 আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি। কুলম্বস ল থেকেই তো সেই টেস্ট চার্জ কিউ নট হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বুঝতে আর পেরেছি স্যার এখানে ই এটা বেশি তাই তো, ই বি এর চেয়ে? হ্যাঁ, এটা বেশি কেন বেশি বললাম তো একবার, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ 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 স্যার বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ ডিনোমিনেটরটা যার ছোট, পুরো জিনিসটা বড়। এখানে আর মাইনাস এলটা ছোট ডিনোমিনেটরে। আর বল। ঠিক আছে, তাহলে এবার এই জিনিসটা তোরা একটু সিম্পলিফাই করতে পারবি কি? হ্যাঁ স্যার। কর দেখি একটু। দেখ আমি করছি, এখান থেকে কে কিউ কমন নিয়ে নে। স্যার বলবো? হ্যাঁ বল। স্যার কে কিউ ইন্টু 4 RL ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার মাইনাস এল স্কোয়ার এর হোল স্কোয়ার। হ্যাঁ ঠিক আছে। ক্যালকুলেশন পার্ট অলওয়েজ নিজে নিজে করবি, ক্যালকুলেশন পার্ট নিজে করার চেষ্টা করবি। ভুল হলো আবার আমার দেখে নিবি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ক্যালকুলেশনটা যত নিজে করবি তত ভালো। তো ইন দ্য ডিনোমিনেটর this is r minus l whole square, then r plus l whole square, then in numerator this is r plus l whole square minus r minus l whole square, then this is k cube. Numerator this will be 4rl, formula জানিস তোরা, a plus b whole square minus a minus b whole square equals to 4ab. Here it is r square minus l square whole square, r square minus l square whole square. ঠিক আছে, দেখে নে।
ওকে, নেক্সট পেজ। তাহলে এই পেজে কারোর কোনো ডাউট আছে আর? থাকলে বল। না স্যার নেই, ঠিক ভালো আছে, করেই বুঝেছি। ঠিক আছে। নেক্সট দেখে নে, কি ছিল? a q দেন 4rl divided by r square minus l square whole square. Then we have k into, this is 2 into q into 2l into r. আমরা এইভাবে লিখছি r square minus l square whole square. Now this q into 2l, what is this q into 2l? Charge, magnitude of either charge of the dipole into the separation between the charges, তাই না? Separation between the charges is 2l. So this term will be 2, here it will be p, dipole moment, into r, divided by, this is r square minus l square whole square. So this is the formula for electric field. This is the formula for electric field, okay? স্যার কিউ ইন্টু টুয়েলভটা কি বললেন? q into 2l is equal to dipole moment. আগের ক্লাসে বলেছি, ডাইপোল মোমেন্টের ডেফিনেশন মনে আছে তোদের? চার্জ ইনটু সেপারেশন. If this is a charge minus q, if this is another charge plus q, if separation between them is l, then dipole moment P is equal to q into l, বলেছিলাম লাস্ট ক্লাসে। কিন্তু এখানে কি আছে? এখানে সেপারেশনটা তো 2l আছে, তো দ্যাটস ওয়াই ডাইপোল মোমেন্ট ইজ q into 2l. ক্লিয়ার? দেখে নে। আচ্ছা, ডাইরেকশন কি হবে? ডাইরেকশনটা হবে তোর see here EA is greater than EB. That's why the direction of the resultant electric field is along the direction of EA. That means towards right. তার মানে along OP. Along OP. Along OP. Clear? আচ্ছা, এটা হলো। Next we have a special case. Special case where R is very very greater than L. Okay, this situation occurs if the point P is far away from the dipole, then we can say R is very very greater than L. Or this can happen in another case if the length of the dipole is very small. If the length, if it is a very short dipole, then also R is greater than L, means L is very very less, তাই না? তো এই দুটো কেসে এটা হবে স্পেশাল কেসটা। তাহলে সেখানে কি হবে? ইন দ্য ডিনোমিনেটর L square is very very less than R square because L টা খুবই ছোট, so we can put L square is equal এল স্কোয়ারটা 0 হয়ে যাবে। হ্যাঁ L square tends to 0. হ্যাঁ 2pr divided by r square minus 0 square whole square, so it will be k into 2p by r cube. Okay, E is equal to k into 2p by r cube, electric field at an axial point. Now if I write this expression in vector form, then this will be like this, k into 2p vector by r cube. Here actually this direction of net electric field is towards right, and the dipole moment, direction of dipole moment, we know that from negative to positive charge both are parallel. Okay, এই জন্য এরকম লেখা হলো, দুটোই সেম ডাইরেকশনে আছে, ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ডাইপোল মোমেন্ট ভেক্টর, তাই এরকম হলো। ঠিক আছে, দেখে নে এটা ভালো করে, কোনো অসুবিধা হলে বল।
আচ্ছা দেখ নেক্সট at a point on perpendicular bisector at a point on perpendicular bisector means we are going to find electric field at a point on the perpendicular bisector of a dipole. Okay, so this is the dipole minus q plus q. Here is a point P. Length of the dipole is 2L. This is at a distance R. We have to find electric field at P. Okay, that আচ্ছা দেখ পরের পেজে যাচ্ছি দেখ
This is a dipole plus Q minus Q, A, B. This is the midpoint of the dipole O. This point is P. This is R, L, L. So first we are going to find electric field due to the plus Q charge, which is E A. It is directed along this line AP. This is EA. Distance between plus Q and P is root R square plus L square, because this is R and this is L. Okay. Similarly, this distance is also root R square plus L square. Here, direction of electric field due to the charge minus Q will be towards the charge minus Q, because it is a negative charge. This is EB. আচ্ছা, EA টা কি হচ্ছে? EA is equal to K into Q charge divided by square of the distance, AP square. KQ divided by AP is equal to root R square plus L square, তার whole square হয়ে গেল, তাই না? তার মানে EA is equal to KQ divided by R square plus L square. Okay. Direction along AP. Clear? Then similarly EB, electric field at P due to the charge minus Q. সেটা কি হবে? সেটা ওই সেমই হবে, KQ divided by BP square, and BP টা ওই সেম, সেই কারণে KQ BP টা হচ্ছে root R square plus L square, তার square divided by KQ divided by R square plus L square. ডাইরেকশনটা কি হচ্ছে? along PB, মানে P থেকে B এর দিকে। এবার এদের দুজনের রেজাল্ট্যান্ট নিতে হবে। We have to find resultant of these two electric fields. Okay, তো আমরা কি করছি? দেখ, if this angle is theta, this is also theta. আমরা রেজাল্ট্যান্টটা ডাইরেক্টলি না নিয়ে we will resolve these two vectors in horizontal direction, in vertical direction. Then we will try to find the solution. Now, if this angle is theta, this is also theta. If this is theta, then this angle is also theta. ঠিক আছে? তাহলে কি হচ্ছে? দেখ, EA, this is EA cos theta. This is EA sin theta. Clear? এটা তোরা শিখেছিস। This is EB. That means this is EB cos theta, and in downward direction EB sin theta. Clear? দেখ, now EA is equal to EB, এটা বুঝতে পারছি আমরা। That means EA sin theta is equal to EB sin theta. Both sides are multiplied by sin theta. And one more thing, their directions are also opposite. Okay, and their directions are opposite. তার মানে কি হবে? ওরা একে অপরকে ক্যান্সেল করবে। ওকে, সো দে ক্যান্সেল each other. They cancel each other. Okay. So the resultant electric field, at P কি হচ্ছে? E is equal to EA cos theta plus EB cos theta. Okay, these two cos components are added.
হরাইজন্টাল ডাইরেকশনে যে দুটো কম্পোনেন্ট আছে ইএ কস থিটা ইবি কস থিটা ওরা অ্যাড হলো, ভার্টিক্যাল গুলো ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। দেন 2 into EA into cos theta. This is because EA is equal to EB. তাই তো? তাহলে 2 into EA, EA টা হচ্ছে ওই KQ divided by R square plus L square into cos theta. Cos theta is from this triangle base L divided by hypotenuse root R square plus L square. তার মানে K, this is Q into 2L divided by R square plus L square whole to the power 3/2. ঠিক আছে, তাহলে K into this is Q into 2L means dipole moment P divided by R square plus L square whole to the power 3/2 net electric field. ঠিক আছে, এই ডাইরেকশনটা হচ্ছে বাঁ দিকে টুয়ার্ডস লেফট, মানে আমরা বলতে পারি প্যারালাল টু এবি বা অ্যালং এবি। ওকে, অ্যালং এবি, তাই না? মানে ওই লাইন বরাবর নয়, ঠিক প্যারালাল, মানে এ পয়েন্টে সরি পি পয়েন্টে ওই লাইনে প্যারালাল। ঠিক আছে, এবিটা দেওয়া ঠিক হয়নি, এখানে আর একটা পয়েন্ট আমরা দিতে পারি, ধর পি, এখানে আর একটা যদি পয়েন্ট দিই আমরা সি দিই, তাহলে অ্যালং পি সি এরকম দেওয়া যেতে পারে, তাই না? এটা বেটার হবে, অ্যালং পি সি। ঠিক আছে, সি একটা পয়েন্ট নিয়ে নিলাম, পিসি লাইনটা হচ্ছে ওই এবি প্যারালাল। দেখ কার কি অসুবিধা হচ্ছে বল? দেবাঙ্গন বুঝলি রে? কোথায় গেলি? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, এই যে বললি আমি খুশি হলাম, নাহলে আমি ভাবতাম ঘুমিয়ে পড়েছিস। না না স্যার, বেঁচে আছি স্যার। নিচে তো আছিস সবাই। স্যার, হ্যাঁ, স্যার দেখুন এখানে ই এ সাইন মানে ই এ ইজ ইকুয়াল টু ইবি টা কেন হলো আরেকবার বলবেন? এটা করেছি তো, দেখ না, এটাও তো কে কিউ বাই আর স্কোয়ার প্লাস এল স্কোয়ার, আবার ইবিটাও তো ওইটাই এসেছে। হ্যাঁ স্যার, জোরে বল। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি স্যার। হ্যাঁ, আর বল কে কি বলছিস? আচ্ছা ঋষিতা কি বলছিস? আগেরটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফর্মুলা ছিল, এটাও তো ইলেকট্রিক ফিল্ডেরই ফর্মুলা। এই তো কে কিউ বাই আর স্কোয়ার, এটা তো ইলেকট্রিক ফিল্ড। আর ফাইনাল যে রেজাল্টটা এলো এটাও হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ডেরই ফর্মুলা, ডিউ টু মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু এ ডাইপোল অ্যাট এ পয়েন্ট অন দা পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর। আর আগেরটা কি ছিল? অ্যাট এ পয়েন্ট অন দা অ্যাক্সিস অফ দা ডাইপোল। তো দুটোই ইলেকট্রিক ফিল্ডের, মানে ডাইপোলের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাট ডিফারেন্ট পজিশনস। দেখ বুঝলি কিনা? দেবতনু বুঝতে পারছি তো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, কি বলছিস ঋষিতা, যে কোনো সামে যে কোনো ইউজ করতে পারি না? যে কোনো সামে যে কোনো ফর্মুলা কেন ইউজ করব? এটা আবার কি কথা হলো? তাহলে আলাদা আলাদা ফর্মুলা বেরোচ্ছে কেন? আমার যদি ডাইপোলের অ্যাক্সিসের ওপরে কোনো পয়েন্ট দেয়, অ্যালং দ্য ডাইপোল, সাপোজ দিস ইজ দ্য ডাইপোল, এর ওপরে যদি কোনো পয়েন্ট থাকে তাহলে আগের ফর্মুলাটা ইউজ করব। আর এটা এই ক্ষেত্রে তো পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর, মানে এরকম জায়গায় পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টরের উপর হলে এই ফর্মুলাটা ইউজ করব। সব বুঝতে হবে, প্রত্যেকটা লাইন বুঝতে হবে যে কি আছে। এই ফর্মুলা যদি ওখানে ইউজ করি আনসার ভুল আসবে, আসতেই বাধ্য, স্বাভাবিক। পয়েন্ট চার্জের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড, সেখানে ওইটা ইউজ করতে হবে, ডাইপোলের ফর্মুলা সেখানে ইউজ করলে হবে না, তাই না? তো এগুলো সব খেয়াল রাখতে হবে। দেখ আচ্ছা স্যার। স্যার বলছিলাম যে ওই লাইনটা বোঝাবেন একটু, 2 EA cos থিটা যেখানে লেখা।
ই এ কস থিটা। তার নিচের লাইনটা স্যার, ওই এলটা কেমন করে আসছে, মানে 2k কিউব বাই আর স্কোয়ার মানে আর এইটা প্লাস পরেরটা। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, ওটা। ই এটা তো আমি দেখে দেখে বসিয়েছি এখান থেকে। এটা ঠিক আছে, ই এর জায়গায় এইটা কে কিউ বাই এইটা। হ্যাঁ স্যার ওইটা তো বুঝতে পেরেছি, তারপরেটা মানে থিটাটা বুঝতে ইন্টু পারছিস এল না? বাই। আচ্ছা, এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা দেখ, এইটা দেখ কার্সার মুভ করছে এখান থেকে, এই ডায়াগ্রামে কস থিটা কি হবে, বেস বাই হাইপোটেনিউস, তাই তো? হ্যাঁ টেল হাইপোটেনিউসটা হচ্ছে এইটা। এবার বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার।
দেখ পরের পেজে যাচ্ছি, এবার এর স্পেশাল কেসটা আমাকে ডিসকাস করতে হবে। লেখ স্পেশাল কেস, যেখানে হচ্ছে আর গ্রেটার দেন এল, r is very greater than l. So the formula was k p divided by r square plus l square whole to the power 3/2. Sorry, electric field E. This is approximately equal to k into p divided by r square plus 0 square whole to the power 3/2. The কেন 0 হলো? Because l is very less than r. So this is equal to k p by r cube. Okay, k p by r cube. ঠিক আছে? দেখ তাহলে এগুলো হলো। Now if we write it in vector form, then this will be E vector is equal to capital E vector is equal to minus k p vector by r cube. Why negative sign is given? Because you see here the direction of dipole moment is towards the right, and the direction of electric field is towards left. Net electric field is towards left. So that's basically they are in opposite direction. Opposite direction হলে ভেক্টর ইকুয়েশনে মাইনাস সাইন আসে। স্যার এই ডিরেকশনটা কি করে বুঝলাম যে এইদিকে ডাইপোল মোমেন্টটা আর এইদিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা? কোনটা তুই বুঝতে পারছিস না বল? আমি স্যার এই ডিরেকশনটা বুঝতে পারছি না। কোনটা, ডাইপোল মোমেন্টের না ইলেকট্রিক ফিল্ডের? হ্যাঁ স্যার, ডাইপোল মোমেন্টের। ডাইপোল মোমেন্টে যখন আমি ডেফিনিশন করেছিলাম, আমি কি বলেছিলাম ডাইপোল মোমেন্টের ডিরেকশন কি হয় মনে আছে কি সেটা? না স্যার। আমি বলেছিলাম, কে বলবি মনে আছে? From স্যার যে ডাইরেকশনটা মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে যায়। হ্যাঁ, ফ্রম নেগেটিভ টু পজিটিভ চার্জ বলেছিলাম। তাহলে নেগেটিভ চার্জ এদিকে, পজিটিভ চার্জ এদিকে, তাহলে নেগেটিভ থেকে পজিটিভ চার্জের দিকে ডাইপোল মোমেন্টটা আছে। ঠিক আছে, এটা আমি বলেছিলাম। তো এটা একটা গেল। আর ইলেকট্রিক ফিল্ডে ডাইরেকশন লেফট হচ্ছে, কারণ এই দুটো কস কম্পোনেন্ট টুয়ার্ডস লেফট আসেই এখানে, তাই না? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। স্যার এখানে এটা এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা লেফটের দিকে হচ্ছে, ওই দুটো কস কম্পোনেন্ট ওই দিকে আছে, তাই তো? হ্যাঁ তাই। ওকে, নেক্সট 3 নম্বর থার্ড পার্ট হচ্ছে এখানে at any point মানে এতক্ষণ কি হলো? at an axis of the dipole, then on the perpendicular bisector, then at any point. In this case we are starting with a small dipole. Okay, we are starting with a small dipole. So here dipole is a very small dipole. Okay, and this point A is here. Coordinate of that point A with respect to the center of the dipole. Center of the dipole is O. Okay, with respect to this point, A is situated at a point r comma theta. What is this r comma theta? It is polar coordinate. The polar coordinate. Polar coordinate of the point A. Okay, what is this meant? Polar coordinate means this angle is theta and this distance is r. Okay, distance between the point A and O is r, and this angle is theta as shown in the figure. And here dipole moment of the dipole is p. Okay, তো আমাদের কি করতে হবে? A পয়েন্টে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ডের ম্যাগনিটিউড ফাইন্ড আউট করতে হবে। ঠিক আছে, so what we are going to do here, we are going to resolve this dipole moment into two components. One component is along the line OA
Another component is perpendicular to the line OA. Clear? So this is a component. This component is P cos theta. Clear? Next, we have another component perpendicular to the previous one, which is স্যার এই জায়গাটা আরেকবার এক্সপ্লেন করবেন, এই আর থিটা আর পি এর জায়গাটা। P. এই যে আর থিটাটা কি ছিল, মানে পিটা যেমন, মানে কোনটা বললেন না, ডাইপোল অফ দ্য ডাইপোল মোমেন্ট, তো কোনটা স্যার? Theta is polar. This is polar coordinate. ও আচ্ছা, Polar coordinate. যেমন কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট xy হয়, এটা পোলার কোঅর্ডিনেট। কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রিতে আছে, দেখেছিস কি পোলার কোঅর্ডিনেটটা? আচ্ছা স্যার। Now these are two individual dipole moments. One is P cos theta, another one is P sin theta. Okay. If you notice carefully, then you will see that the point A is on the axis of the P cos theta. Right? The point A is situated on the axis of the dipole P cos theta. তাহলে P cos theta axis এর উপর হলো। axis এর উপরের ক্ষেত্রে কি ফর্মুলা অ্যাপ্লিকেবল হয় আগেই আমরা বলেছি, দেখ এই যে k into 2p by r cube, তাই তো, along the axis of the dipole। তাহলে ওই P cos theta এর জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড আগে আমরা দেখব। দেখ ইলেকট্রিক ফিল্ড at A due to the component P cos theta, this is E1. Okay, we know that if the point is situated on the axis of the dipole, then the direction of electric field is also along same direction. So this is E1, তাই না? তাহলে E1 টা কি হচ্ছে, ফর্মুলা হচ্ছে k into 2p by r cube. So 2 into p এর জায়গা কি হবে, P cos theta, P cos theta by r cube. Question number 1. So what is this E1? E1 is electric field at A due to the component P cos theta. Clear? Then we have electric field at A due to the component P sin theta. Okay, this is E2. এইভাবে লিখছি, দেখ P sin theta যে কম্পোনেন্টটা আছে, সেই কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রে A পয়েন্টটা কোথায়, পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টরের উপর। তো এই কম্পোনেন্টের রেসপেক্টে A পয়েন্ট ইজ অন পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর। ফর্মুলা কি আছে, k into p by r cube. So here it is k into p by r cube. P এর জায়গায় কি বসবে, P sin theta divided by r cube. Clear হলো? This is equation number 2. তাহলে ডাইরেকশন কি হবে, ডাইরেকশন হচ্ছে অপোজিট টু দা ডাইরেকশন অফ ডাইপোল মোমেন্ট, তাই তো। দেখ P এর অপোজিট রয়েছে E, তার মানে এখানেও P এদিকে, ইলেকট্রিক ফিল্ডটা তার অ্যান্টি প্যারালাল E2। স্যার হ্যাঁ স্যার আমি বলছিলাম যে ওইখানে তো আমরা স্পেশাল কেসে যখন আর ইজ ভেরি ভেরি লেস দ্যান এল এর ক্ষেত্রে তো আমরা এই ফর্মুলাটা নিলাম, তাহলে কি এখানে কি আমরা আর স্কোয়ার প্লাস এল স্কোয়ার এর হোল স্কোয়ারটা বসাতে পারি অরিজিনাল ফর্মুলাটা যেটা পেয়েছিলাম প্রুভিং করে? না, ওটা তো লার্জ ডাইপোলের জন্য, মানে এটা স্পেশাল, অলরেডি স্পেশাল কেসই নেওয়া হচ্ছে স্মল ডাইপোলের ক্ষেত্রে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। স্যার একটা ডাউট আছে। হ্যাঁ, স্যার জানবো কি করে যে এ পয়েন্টটা মানে ও এ ইট লাইজ অন দ্য পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর অফ পি সাইন থিটা, মানে বাইসেক্টর কি করে হবে ওটা কি করে বুঝবো? আরে আরে যখন আমি পিটা তো এটা ছিল, এদিকটা P cos theta, এটা P sin theta, এই দুটো তো পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার। P cos হ্যাঁ theta স্যার।
ঠিক আছে তো? হ্যাঁ স্যার মানে কি যে অ্যাঙ্গেল লাইন ও এ ওটা কি পাস করছে থ্রু মিড পয়েন্ট অফ দ্য ডাইপোলস? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা। তাহলে এদের রেজাল্ট্যান্টটা হচ্ছে এইরকম, এদের রেজাল্ট্যান্টটা হচ্ছে ই, আর একটা এই অ্যাঙ্গেলটা আমি আলফা নিলাম। তাহলে আমি এখানটাই করে দিচ্ছি নেট নেট ফিল্ড, নেট ফিল্ড অ্যাট এ কি হবে, ই ইজ ইকুয়াল টু রুট E1 স্কোয়ার প্লাস E2 স্কোয়ার। ক্লিয়ার? তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, রুট E1 এর জায়গায় k ইন্টু 2p cos theta by r cube whole square, then k into p sin theta by r cube whole square, then we have kp by r cube with under root 4 cos square theta plus sin square theta, then we have kp by r cube, this is 4 cos square theta plus sin square means 1 minus cos square. ওকে, তাহলে এখান থেকে স্টার দিয়ে এদিকটা লিখছি। ফাইনাল রেজাল্ট ইজ ই ইজ ইকুয়াল টু কে পি বাই আর কিউব আন্ডার রুট 3 cos square theta প্লাস 1, 3 cos square theta প্লাস 1 দেখে নে। স্যার এখানে কি আমরা E1 আর E2 টাকে sin থিটা আর cos থিটা হিসেবে রিজলভ করব কি? না ওটা আমরা করেও কি আমরা রিজলভ হ্যাঁ। কেন করবো, আমরা তো ওদেরকেই তো অ্যাড করেছি তো, আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ওটাই তো চেয়েছে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড।
ঠিক আছে, বল কোনো সমস্যা থাকলে বল। The magnitude of net electric field হলো, এই ফর্মুলা থেকে কিন্তু আমরা অ্যাক্সিয়াল পয়েন্ট আর পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর পয়েন্ট পেয়ে যাব। For axial point we know that theta is equal to 0 degree. If we put theta is equal to 0, then cos 0 1, then you will get k into 2p by r cube. Clear? Similarly, for perpendicular bisector position, theta is equal to 90. We know that cos 90 is 0. Then the formula will come k into p by r cube. ঠিক আছে? Next, আমরা ডাইরেকশন চাই। If alpha be the, স্যার tan আলফা হচ্ছে tan থিটা বাই 2। হ্যাঁ, if alpha be the angle between, if alpha be the angle between the radial direction and the direction of net electric field, then কি হবে, tan alpha। tan alpha ডায়াগ্রামে কি আসছে দেখ, tan alpha from this figure, tan alpha is equal to E2 by E1, তাই না? This is a triangle, এইটা E2 মানে এদিকটাও E2, এই দিকটা E1 আছে, এইরকম এই লাইনটা E1, তাহলে E2 by E1। ঠিক আছে, E2 divided by E1, clear? E2 is equal to k into p sin theta by r cube, and E1 is equal to k into 2p cos theta by r cube. Then this is half tan theta. Then alpha is equal to tan inverse half tan theta. Alpha is equal to tan inverse half tan theta. Okay, দেখে নেন। Next, dipole placed in external uniform electric field. External uniform electric field. Okay, suppose this is a dipole plus q minus q is placed in external field E. Okay, now force acting on plus q charge is QE along the direction of the field. The force acting on the minus q charge is again QE but opposite to the direction of the field. Okay, now what is the net force acting on the dipole? 0. Net force acting on the dipole is equal to 0. Okay, next we will find torque acting on the dipole. Torque acting on the dipole. Let here equal and
opposite forces bracket like each of magnitude QE, where equal and opposite forces are acting on the dipole. Full stop. কারণ এই হচ্ছে ইকুয়াল এন্ড অপোজিট, ঠিক আছে। এবার এরা হচ্ছে প্যারালাল, এই জন্য আমরা বলতে পারি যে দে কনস্টিটিউট এ কাপেল। কাপেল ফোর্স পড়েছিস তোরা আগে, ঠিক আছে, মানে ইকুয়াল এন্ড অপোজিট ফোর্স। এখন এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি থিটা ধরছি। থিটাটা কি? ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে, ইলেকট্রিক ফিল্ড আর হচ্ছে ডাইপোল মোমেন্ট, এই দুটোর মধ্যে অ্যাঙ্গেল থিটা। আর এই যে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স, এটা কি হবে? দেখ, ডাইপোলের লেন্থটা আমি ধরলাম 2l, এইটা থিটা মানে এটাও থিটা, তাহলে এই পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্সটা কত? 2l sin থিটা হচ্ছে এটা, দেখ, ঠিক আছে। লেখ এইটা আমি বলছি।
আচ্ছা, তাহলে পরের পেজে যাচ্ছি। ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট ফোর্সেস আর অ্যাক্টিং অন দ্য ডাইপোল, ঠিক আছে? সো দে constitute a couple, ঠিক আছে? Torque due to this couple, is given by tau is equal to magnitude of either force into perpendicular distance between the lines of action of the forces. Magnitude of either force into perpendicular distance between the lines of action of the forces. তার মানে এই যে দুটো ফোর্সের যে কোনো একটা ম্যাগনিটিউড ইনটু পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স মিন্স 12 sin theta. Clear? So this is QE into perpendicular distance is 12 sin theta. Then we have Q into 2L, then into E into sin theta. Q into 12 means dipole moment E sin theta. So the magnitude of the torque is E sin theta. If you write it in vector form, then P cross E. This is P cross E. Okay. Next. Equilibrium position. Actually, there are two positions where the dipole stays in equilibrium in external electric field. Number one is the stable equilibrium position. Stable equilibrium এ কি থিটাটা 0, ঠিক আছে? থিটাটা হচ্ছে 0, মানে যেদিকে হচ্ছে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড, ডাইপোলটা সেই ডাইরেকশনেই থাকবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম। কেন হচ্ছে এরকম? সাপোজ the dipole is slightly rotated. This is plus Q, this is minus Q, and this is the direction of the electric field. তাহলে কি হচ্ছে? ফোর্সটা প্লাস কিউর উপর এদিকে, মাইনাস কিউর উপর এদিকে, তাহলে কি হচ্ছে? ক্লকওয়াইজ টর্ক অ্যাক্ট করবে তো। Then the dipole will restore its previous position. Clockwise torque will act and the dipole will try to restore its previous position. That's why it is stable equilibrium. Next is unstable equilibrium. Unstable equilibrium. Unstable equilibrium. Here, theta is equal to 180 degree. Theta is equal to 180 degree. If this is external electric field, then dipole is placed opposite to the direction of field. Okay. So what will happen in this case? If this is the field and the dipole is slightly displaced here, this is plus Q, this is minus Q, this is the direction of field. So what will happen? Plus Q charge will experience force along this direction and minus Q charge will experience force along this direction. This is because we know that the positive charge experiences electric force along the direction of the field. Right? For plus Q over edike force apply hobe. And negative charge experiences electric force opposite to the direction of the field. The field হচ্ছে ডান দিকে, কিন্তু নেগেটিভ চার্জ ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করছে বাঁ দিকে। তাই কি হবে? এটা এরকম ভাবে ঘুরে যাবে ক্লকওয়াইজ। আগে কোন দিকে ছিল? এই দিকে ছিল প্লাস কিউটা, এখানে ছিল, এখানটা মাইনাস কিউ ছিল। তাহলে ওই দিকে ফিরবে কি? যেদিকে ছিল সেদিকে ফিরবে না, অন্য দিকে যাবে।
Okay, the dipole will not try to restore its previous position, rather it will go in opposite side. That's why it is unstable equilibrium. Any kind of equilibrium means there is there it will experience net zero force and zero torque. Equilibrium means net force zero, net torque zero. ঠিক আছে? দেখ স্যার ওই টর্ক ইজ ইকুয়াল টু জিরো, ওটা আর স্টেবল ইকুইলিব্রিয়ামটা আরেকবার বোঝাবে? হ্যাঁ, স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম হচ্ছে যেখানে থিটাটা 0 ডিগ্রি। মানে এই আগের যে ডায়াগ্রামটা দেখ না এরকম ছিল, এই থিটাটা যদি 0 হয় দেন ইট ইজ স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম, মানে ডাইপোলটা ইলেকট্রিক ফিল্ডে প্যারালাল হয়ে গেছে। এবার এই অবস্থায় যদি আমি ইফ ইউ স্লাইটলি রোটেট দ্য ডাইপোল, মানে যদি এই পজিশনে রোটেট করা হয় তাহলে প্লাস কিউর ওপর ফোর্সটা ডান দিকে, মাইনাস কিউর ওপর ফোর্স বাঁ দিকে, তাহলে কি হবে? হোয়াট ইজ দ্য টেন্ডেন্সি অফ রোটেশন? ক্লকওয়াইজ। ইট উইল rotate clockwise and the dipole will restore its previous position. বোঝা গেল ব্যাপারটা? মানে যদি আগের জায়গায় ফিরে যায় তাহলে হচ্ছে স্টেবল, আর যদি আবার উল্টো দিকে চলে যায় তখন আনস্টেবল। দেখ হ্যাঁ স্যার, বোঝা গেছে।
নেক্সট দেখ এবার রিডিং দে ইকুইলিব্রিয়াম অফ চার্জেস। এটা বেসিক্যালি একটা অঙ্কই দিচ্ছি আমি, নিউমেরিক্যাল। Let us consider 2 point charges plus q and plus 4q. Separation between them is L. Now another point charge capital Q is placed in between the two charges. Okay. Now these two charges are fixed charge. Fixed means they cannot be moved. They are sticking to the respective place. Okay. Find the position of capital Q so that the system remains in equilibrium. That Sir, 12/3 from 4Q. takes Sir, 12/3. that suppose the point capital Q is at a distance x from the charge small q, and the 4q charge is at a distance L minus x accordingly. Then if capital Q charge is in equilibrium, then net force on capital Q is 0. That means force on capital Q by small q is equal to force on capital Q by 4q. তাই না, এই দুটো ফোর্স ইকুয়াল এন্ড অপোজিট হবে। So this force will be k small q capital Q divided by x square, and another force is k capital Q into 4q divided by L minus x whole square. Okay. Then it will be 1 by x is equal to 2 divided by L minus x. Then you have L minus x is equal to 2x. Then you have x is equal to L by 3. Okay. That means capital Q is at a distance L by 3 from small q. ঠিক আছে, লিখে নেন।
আচ্ছা, আজকে আমি অন্য ব্যাচে তো এই অবধি পড়িয়েছিলাম, তাই তোদেরও এখান অবধি রাখলাম। ঠিক আছে, তাহলে আজকের মতো ক্লাস এখানেই এন্ড করছি। গুড নাইট সবাইকে। গুড নাইট স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। গুড নাইট স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার।